பாலிவுட் நடிகர் ராஜ்குமார், நடிகை ஜோதிகா நடிக்கும் இந்தி படம் ஸ்ரீகாந்த். பார்வையற்ற மாற்று திறனாளி பற்றிய உண்மை கதையை தழுவி இப்படம் உருவாகியிருக்கிறது. துஷார் ஹீரா நந்தானி இப்படத்தை இயக்கியிருக்கிறார். ஜோதிகா இந்தியில் நடிக்கும் 3வது படம் இது. இந்தியில் நடித்தது பற்றியும், ஸ்ரீகாந்த் படத்தில் நடித்தது பற்றியும், டீச்சர் வேடம் 3வது முறையாக ஏற்று நடித்திருப்பது பற்றியும், தமிழில் மீண்டும் எப்போது நடிப்பேன் என்பது பற்றியும் ஸ்ரீகாந்த் பட புரமோஷன் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட போது கூறினார். அத்துடன் தன்னை எந்த அரசியல் கட்சியும் அரசியலுக்கு அழைக்கவில்லை என்று பரபரப்பாக கூறியதுடன் நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு வந்தது பற்றியும் கருத்து தெரிவித்தார் ஜோதிகா. ஜோதிகா பேசியதை இப்போது காணலாம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பீங் ஹியர் எவ்ரி ஒன். பாதி பேருக்கு ட்ரெய்லர் புரியல நினைக்கிறேன். எஸ், பட் ஆல் ஐ கேன் சே இஸ் இது ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனலான ஒரு ஸ்டோரி, வெரி போல்ட் ஃபில்ம் அண்ட் ஸ்டோரி விச் ப்ரவுட்லி ஷுட் பி டோல்ட். அண்ட் ஐம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ப்ரவுட் டு பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபில்ம் அண்ட் பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஜேர்னி ஆஃப் ஸ்ரீகாந்த் பொல்லா. எனக்கு இது பர்சனலாக கேட்டிங்கன்னா ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபில்ம் இன் மை கரியர். ஏன்னா ஐ ஃபீல் இட்ஸ் not only inspirational, it is also it was also very shocking for us. Srikanth meet பண்ணும்போது it was like I saw myself very differently. The way my perception was of a visually challenged person had completely changed, and I realized how brilliant and smart they are, and how deserving they are, and how we all just need to treat them like us. So it's a very eye-opening film in many ways, and as far as my role goes, இது 3வது படம் நான் டீச்சர் ரோல் பண்ணுறேன். I think ராட்சசி காக்கா இது 3வது படம். So I am just hoping that the streak continues and the luck factor works for us also. Undoubtedly, it's going to be a great hit, ma'am. And one more question that I would like to ask you is, this is going to be your second film in Bollywood? Actually third. Actually so third. After coming back after 25 years, second. Okay, so what was your experience working with T-Series? And what was your experience like, working in Bollywood with Bollywood actors? Was it like similar to what you work in Tollywood, or was it a little different? I think after you do 40-50 films, it's not about the language or about even the movie as a whole. I think it becomes more working with good people, a good journey. And I have been meeting the Malayalam cinema irundhalum seri, Tamil cinema irundhalum seri, and or Hindi. I think I've been meeting the right people, working with the most wonderful people. Tushar Hira Nandani and his wife Nidhi, they are the producer and director of the film. And of course T-Series has backed the whole film. But I think the journey with them, their intention for making this beautiful story, they've made this from their gut, they've made this with a belief, and this is a very what can I say, this is purely love for cinema. So I think that journey where you meet the right people and do the right content which spreads positivity, which tells a story which is to be told, I think that's the most beautiful journey in cinema. Teachers na, I think வாழ்க்கையில they come in நிறைய அவதாரம்ல வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் டீச்சர் இன் லைஃப் இஸ் த மதர். ஐ திங்க் ஸ்கூல் போகிறதுக்கு முன்னாடியே ஐ திங்க் மை மதர் ஸ்டில் மை பிக்கெஸ்ட் டீச்சர். அவங்க தான் நிறைய விஷயங்கள் தே டீச்சர்ஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் இன் லைஃப். ஸ்கூலில் நிறைய பேர் இருந்தாங்க. என்னோட இங்கிலீஷ் டீச்சர் மிஸ்ஸஸ் சுஜாதா தவன் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது. பிகாஸ் ஷி வாஸ் அ குட் டீச்சர், எனக்கு அந்த சப்ஜெக்ட் ரொம்ப இட் வாஸ் மை ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட். என்னோட ஹிந்தி சார் தூபே. ஸோ நிறைய பேர் இருக்காங்க இன் மை ஜேர்னி. பட் என் பசங்க கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு மோஸ்ட்லி தேர் ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் த சப்ஜெக்ட்ஸ் இன் விச் தே ஆர் ஃபாண்ட் ஆஃப் த டீச்சர்ஸ். அவங்களுக்கு நீங்கள் பர்சனலாக கேட்டிங்கன்னா தே டோன்ட் ஹாவ் அ ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட் பிகாஸ் தே லைக் தட் சப்ஜெக்ட். இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த டீச்சர்ஸ். ஸோ ஐ திங்க் தட்ஸ் த பார்ட் தே பிளே இன் அவர் லைஃப். லைக் they make us love life, they make us believe in life, they teach us the right things and the path forward. No, I actually look at this role very proudly. It's a role I think very lucky you get these kind of important and supportive roles. Behind every man or every woman, there's always a driving force
and it's nice to play that driving force. Sometimes I feel that really is, I don't know, these characters which hold the protagonist together sometimes are very uh, are the brightest characters in my eyes, actually, because they are the wind behind the beneath the wings which we don't really get to see. They are the actual unsung heroes also. So I'm very happy to play the teacher. I'm very proud of it. And both the teachers I've played in the past have been opposite. Of course, one was on the romantic side, and the other one was for a social cause. And this one definitely is extremely special, because when you padam pathing now, you'll see it's the way she has been his backbone and his support in the film. Definitely, it comes with a lot of responsibilities, and you have to be as real as it gets, and you have to get into the core of the character, play it as real as you can. So, I think that's the best part for an actor, to be as real as you can. ரொம்ப inspirational இருக்கு. I want to be part of this story to be told. I think it's a story we should all be very proud of. And ரெண்டாவது நான் ஒரு protagonist character பண்ணணும்னு I'm not seeing that today. எனக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு scene where women are shown in the right light, where they are shown strong, where they are shown the way they are in real life. இப்படி ஒரு ரெண்டு scene கூட ஒரு படத்தில் இருந்தீங்கன்னா I completely surrender and say okay to it. And I really want to play what women are in real life. You don't need an entire screen time to prove that. It just comes across in one or two scenes also. So எனக்கு அந்த ரெண்டு scene பிடிச்சிச்சுன்னா I say okay to the film. And definitely, yeah, it is a biopic, it's on somebody, but like I said, sometimes the driving force, the people behind that character are extremely important and play a very important part in his life, which need to be. கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் actually I met a lot of real life women, மேரேஜ்க்கு அப்புறம் என்னோட மதர் இன் லா or my sister in law or they are friends, ஊர்லேருந்து நிறைய பேர் வீட்டுக்கு வருவாங்க. So I've met the real kind of women then, and I realized அவங்க இல்லைன்னா நத்திங் ரன்ஸ், நத்திங் ஒர்க்ஸ் வித்வுட் இட். பசங்களோட படிப்பு இருந்தாலும் சரி, or ஹஸ்பண்ட் கோயிங் ஃபார் ஹிஸ் ஜாப், தே ஆர் தேர் பிஹைண்ட். இந்த டப்பா சாப்பாடு லஞ்ச் எல்லாம் பேக் பண்ணுறதுலேருந்து எவ்ரி திங், ஈவன் அ சைல்ட்ஸ் ஃபிட்னஸ், எவ்ரி திங் ஹேஸ் அ மதர் பிஹைண்ட் இட். இந்த மாதிரி நிறைய கேரக்டர்ஸ் பார்க்கும்போது ஐ ரியலைஸ் ஓகே திஸ் இஸ் வேர் ஐ ஆல்சோ பிலாங். ஐ எம் ஆல்சோ இன் தட் ஜோன், அண்ட் இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் தான் ப்ளே பண்ணணும். அண்ட் like I say, cinema has a lot to do with luck. It's just, it also comes to me. And I'm very, very happy and lucky that I get to choose such kind of roles also. So I always feel, along with your choices, luck is a very important factor. ஒரு woman இருந்தாலும் சரி, ஒரு man இருந்தாலும் சரி, there's always a driving force, which is the opposite gender behind, and also the same gender. So I think, yes, definitely, it is when you're always pushing somebody who's deserving forward, I think all those roles probably come into the same category. It's a very strong and a very composed and a very matured role to play. I'm very proud to be part of it. Actually, I've never had a plan. நீங்கள் என்னோட ஜேர்னி பார்த்தீங்கன்னா I worked only 6 years. From my first film till marriage, it was only 6 years. And then I had a 7 years break. Then I came back and I worked 5-6 years. அதுக்கப்புறம் there has been a 4 years break, COVID, and another 1.5, 2 years. Then suddenly there was one Malayalam film, I liked the script, I went ahead and did it. So there's no plan. Like I said, it's only a good film, a good story, a strong woman character in the film, and something I relate to. So that, and it just falls. Ipo dabba kaatl kapro ninge ketingna, I haven't signed anything. I'm waiting. So I like to wait. I like to wait for that film to come. I like to say no to films which don't have anything for me. I like to just work in what I really believe in. And a பசங்க வீட்டில் விட்டுட்டு போன ஷூட்டிங்க்கு, ஸோ it should be worth it for me. That's the only plan I have. Actually சொல்ல முடியாது, ஏன்னா இந்த கதை கேட்குறப்போ I didn't know about Srikanth Bola. I only heard it through the script about him and learned about him through the script. So I think, like Tushar said, there are a lot of unsung people whom we don't know about. And அவங்க பயோபிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் இன்ஸ்பிரேஷனலாக இருக்கும். So I have no popular person in mind, but Kandipa, I'm waiting for something really special to come. Something I'm waiting. I'm hearing a lot of scripts, and I'm just waiting for that special film to come for me to play a protagonist and take it forward. நான் நிறைய கதைகள் கேட்குறேன். You daily கேட்குறேன். That's why ஒரு மலையாளம் படம் I went ahead. I'm just looking for that one different film. I'm looking for something strong to do. So அது வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா I'm just open to any language, anything. I'm just ready to do the strong character. That's it.
வெயிட் பண்ணுறேன். ஜோதிகா மேடம், நிறைய சோசியல் ரெஸ்பான்ஸ் கதைகள் நிறைய பண்ணுவீங்க. இங்கே தான் மீனாட்சி சுந்தர் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக பேசுறீங்க, போல்டாக ஃபைட் பண்ணுவீங்க. இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு பொலிட்டிக்கல் வந்தால் கையில் பவர் நிறைய இருக்கும். ஏன் வந்து நீங்கள் பாலிடிக்ஸ் வரக்கூடாது? அப்படி ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? யாருமே கேட்கலங்க. ஏதாவது கட்சியில் கேட்டால் நீங்கள் இல்லை, சேர்ந்துக்கிட்டீங்களா? இப்போதைக்கு பிளான் இல்லைங்க. என்னோட 2 பசங்க படிக்கிறாங்க. தே ஆர் இன் 12th அண்ட் கிவிங் போர்ட் எக்ஸாம்ஸ். அண்ட் நான் இப்போது அதையும் இந்த ஒர்க்லேயே பேலன்ஸ் பண்ணுறேன். ஐ ஹவ் கம் டு ஃபிட்னஸ். ஸோ மெதுவாக ஒரு ஒன் ஸ்டெப் அட் அ டைம். பட் பாலிடிக்ஸ் நோ சான்ஸ். After marriage, we are responsible for the family. We are the spine of a family. But Analo, there has to be a little bit time for yourself. Or 45 minutes fitness is very important. It's not about weight loss or it's not about looking good. It's about you living longer. It's about doing nariya vishangal panla, I think. So I feel I'm doing a lot of things after being fit. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சினிமா மட்டும் is not my entire the way I see life and success. நீங்கள் எவ்வளோ வாழ்க்கை, how much have you lived your life is the question we have to ask ourselves. So இப்போ நிறைய ட்ராவல் பண்ணுறேன். I'm trying to do things which I didn't do in my younger days because I missed out because of work and family. I'm trying to accomplish all that. So I think life is a cycle and we have to fulfill everything. கடைசியில் we should say, yeah, we have lived life. In my second innings, I've all worked with only new directors mostly. I don't know if I worked with maybe in the change also in we have to have some big directors supporting actresses. Always we see the actresses are working with new directors. So I think it's time. If you see in all India circuits, we do have popular actresses working with or being in that position because they worked with new and the big directors and backing them. So I think under change kunda varno actually. I haven't worked with many big directors in the second inning except Maniratnam sir. I think I always love new directors. I think they come with a new subject, with a new idea. Their perspective of cinema is very different. They like to break rules, they like to break the cliches. So and the actors are fabulous. நெக்ஸ்ட் இப்போ இங்கே சூர்யா அண்ட் ஜோதிகா காம்போ இப்போ எதிர்பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி கதை வரலைங்க. we are waiting. we are waiting for almost 10-15 years for the right story to come. அந்த நல்ல கதை வந்துச்சுன்னா we are waiting to work together. பட் அப்படி எதுவுமே வரல விஷயங்கள். நான் சொன்ன மாதிரி it has to be a strong character. The age I am right now, I think it does depict a lot of strength. Women are very matured, strong, understanding, and it's a different phase of our life. So and அந்த மாதிரி characters தான் வருது actually. I'm happy with what is really coming and it is very strong. So the strength of the woman, like I said, that I'm choosing the character based on that. பசங்களுக்கு இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. அது நான் இப்போ அவங்க படிக்கிறாங்க. பொண்ணு 12th standard போர்டு படிக்கிறாங்க. பையன் is in going to go in 9th. So they are not interested in cinema right now. full படிப்பில் தான் இருக்காங்க இப்போ. அண்ட் எஸ், தமிழ் சினிமாவில் கண்டிப்பாக ஐ வாண்ட் டு டூ. நான் நிறைய இப்போ விமன் சென்ட்ரிக் பண்ணியிருக்கேன், நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கேன். ஐ டென்ட் வாண்ட் டு ரிப்பீட் த சேம் திங். நான் அதனால தான் ஐ ஸ்லோட் டவுன் தட் ப்ராசஸ். ஐ வாண்ட் டு பி பார்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ வாண்ட் டு பி பார்ட் ஆஃப் த பிகர் ஃபில்ம்ஸ் வித் அ ஸ்ட்ராங் கேரக்டர். எனக்கு அந்த காம்பினேஷன் வரமாட்டேங்குது. நான் வெரி ஓப்பன்லி ஐம் சேயிங் இட்ஸ் ஐதர் மீ பிளேயிங் த ப்ரொட்டாகனிஸ்ட். நான் வந்து அந்த படம் லைக் ராட்சசி ஆர் 36 வயதில் any film I've done, I'm taking the film forward alone on my shoulders, or it's a big hero film with nothing much to do in it. I think நீங்கள் மற்ற லாங்குவேஜஸில் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ மம்முட்டி சாரோட காதல் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் ஹிந்தியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு, நிறைய ஆக்ட்ரஸஸ் who have done some of their finest performances, the films have come by big directors. So if you really ask me, I'm waiting for that change here. அந்த சேஞ்ச் வரணும். வி ஹாவ் டு ஹாவ் த பிகர் டிரெக்டர் சப்போர்ட்டிங் தி ஆக்ட்ரஸஸ். ஏன் அவங்க கூட அவங்க படம் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க? ஐ திங்க் விதவுட் அ டிரெக்டர் ஈவன் அ ஹீரோ சம்வேர் ஃபெயில்ஸ், ரைட்? அதை கதை வேணும், ரைட்டிங் வேணும், ஒரு மாஸ் சீன்ஸ் வேணும், ஆக்ஷன் வேணும். ஸோ ஐ ஃபீல் வை அந்த போடியமே வை ஆண்ட் யூ கிவிங் இட் டு தி ஆக்ட்ரஸ்? ஸோ தே ஆர் ஆல்வேஸ் பேட்லிங் ஆன் தியர் ஓன். தே ஆர் பேட்லிங் வித் த என்டையர் பர்டன் ஆன் தியர் ஷோல்டர்ஸ். அண்ட் ஒவ்வொரு வாட்டி ஃபார் அ ஃபிலிம் டு கம் டு தியேட்டர் அண்ட் த மார்க் த நம்பர்ஸ், இட்ஸ் அ பிக் ப்ரெஷர். அண்ட் ரிப்பீட்டடாக நான் சோஷியல் மெசேஜ் கொடுத்துட்டே இருந்தீங்கன்னா நீங்களும் யூ வில் கெட் ஃபெட் அப் ஆஃப் த ஃபில்ம்ஸ் ஐ எம் வாட்சிங். என்ன இது, இவங்க படத்துக்கு போனால் ஐதர் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் பண்ணுவாங்க, இல்லைனா சோஷியல் மெசேஜ் கொடுப்பாங்க.
So I also want to be part of films which are different, which are bigger in scale, which give me that platform to showcase what I know on a big podium. And I think in the Rendu Padangal, what I've done in Hindi, they are with big heroes. They are, but I got my space. அந்த ஸ்பேஸ் தான் நான் தேடுறேங்க எனக்கு இன்னும் அது வரமாட்டேங்குது அண்ட் டெஃபினெட்லி ஃபீமேல் ஓரியன்ட் ஃபிலிம்ஸ் ஆர் மை இட் இஸ் ஆல்வேஸ் கம் இட் இஸ் மை சாய்ஸ் அண்ட் ஐ லைக் டூயிங் இட் பட் எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கதைகள் வரல ஐ எம் கெட்டிங் த ரிப்பீட்டட் டைப் லைக் வாட் ஐ ஹவ் டன் பாஸ்டில் அது திருப்பி திருப்பி நீங்களே தியேட்டருக்கு வர மாட்டீங்க பண்ணிகிட்டே இருந்தா பட் ஐம் லுக்கிங் ஃபார் தட் சேஞ்ச் ஐ எம் ஹோப்பிங் it is really a message the big directors should make films with the heroines. They should take that step forward. Or the big hero films must give the girls their due, especially the girls who have done 40, 50 films. I think they need a space in the film which is quite fair to them. Out of topic. So